To me, Somalia epitomized the concept of a hot zone, a failed state that had not had a central government for 14 years. It was mired in violence and poverty and absent of hope. Forgotten, it could be like another failed state, Afghanistan, and become a breeding ground for terrorism. It was, I thought, a great place to start, an underreported political basket case. Of modern civilization. More than 20,000 ships pass through it each year. Only 100 miles long, it's the most important waterway in the world. Ships of all shapes, sizes, and flags pass through the canal each year. Everything from a supertanker or aircraft carrier to the smallest pleasure craft. Since the day it was completed in 1869, the Suez Canal has been a vital link in world trade, providing a shortcut between Europe and Asia, eliminating the long journey around Africa.
Mahmoud is on the move again. She and her family moved out of their own house long ago to find a safer place in Mogadishu. But safety in this battle-worn city is getting harder and harder to find. UNHCR estimates that over 100,000 Somalis have fled their homes this year alone. Many found shelter in what has become a massive shanty town outside of Mogadishu on the road to Afgoy. It may be safer there, but the conditions are brutal. Despite the violence in Mogadishu, many Somalis, like Mako Hassan, say they will try and survive in the city. meeshaan ka soo qaxna meel aad u xun waaye hadda markaa meeshaan imaanana nolosheena aad u xuntaa aad u liidataa dib xagga ka soo qaxna dibkiisa kala ma haysto dagaalihii wili meesheeda joogaan. Dodging bullets and mortars is one thing. Day-to-day survival is another. Getting essentials like water can be an extremely risky exercise, and buying food in the city is terribly expensive. To earn money, Mako does domestic work. hadda ninkayga wax ma haayo awlaadeyda sidoo kale anigana wax ma haayo meelahan ka qarabta dhaqdhaqaaq waxaas wax la mid ah leh waaye waxaan had haysan male waxaan jecelnahay inaan dadka gargaarka muddo u gargaaro inaan wax fiican loo soo gaarsiiyo. Somalia remains one of the largest generators of displaced people and refugees in the world. It's estimated that 1.4 million Somalis are displaced inside the country, and over 500,000 more are refugees in neighboring states. Perhaps one of the most complex displaced operations is in Somalia. A lack of infrastructure and constant violence mean that helping the needy is both complicated and dangerous. The resulting lack of access impacts directly on innocent civilians who are trapped by the fighting and are unable to escape. They live a day-to-day existence, eking out a living transporting goods or picking through trash. Abdul Rashid fled from Mogadishu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Abdul Rashid Ibrahim Ralira. Waxaan kusoo koran guri jaalisiya kusoo barakacnay. Markaa kadib intaan soo imaan wax hadda alaab anaka aan kusoo baraka aan soo qaadanay meel dagaalin kusoo ararnay meeshii aan nimid hadda nolol maalmeedka waxaan maraynaa gaargaan qaadanaa maaragtay hoogo 15 kun mise 20 kun maalin soo helnaa intaas ilmaan ka maraynaa. It's estimated that more than 500,000 people have fled the violence and found refuge in camps along the so-called Afgoy corridor, a 30-kilometer stretch of road between Mogadishu and the town of Afgoy. In between are squalid makeshift settlements, each more miserable than the next. There is little sanitation, no space, no electricity, and a general shortage of food. Halawe came here with her 7 children. She struggles to feed them. hal mar oo markii on haroorni dhatung ay haano sur digsi nishaan dhatung ma umana deerna gogol la'aan ba la'aan dhibaato kashkashka noolnaad. Somalia has been in a state of war for almost 20 years. The violence and accompanying humanitarian crisis have forced millions of people to leave. Left behind were the poorest of the poor, unable to escape and constantly on the move to stay ahead of the conflict. It's a dehumanizing existence. Many hold on to the hope the fighting will end one day. Others, like Halowi, are ready to give in. This week, the African Union is expected to adopt a convention for the protection of the internally displaced with the aim of offering the more than 11 million affected on the continent greater security. dadkii ka kalluumaysan jiray xeebaha oo wixii ay ka heli jireen khayraadka ahaa si tuuga ah maraakiib waaweyn oo adduunka ay bay'adiina u baabi'iyeen resourcigii hantidii dadku lahaan ay baabi'iyeen. marka kii badda waxyeeleeyay iyo kii kale ma kala garanaysid dhaqaalihii dadkii dadkan badda ka shaqaystaana waa dad masaakiin oo aan hanti haysan laashashka iyo shabaago bay haystaan
iyaga oo dawlado fara badan ka yimid yani markab walba in qoryo la saar xitaa in la duqeeyo sidaa ula socotaanba shan ay wada socdaan yani taasaa keentay marka carab badan oo baahina waa jirtay dawlad dalka kama jirin oo dadkii dad baa haysan waxba haysanin meela u noqotid male ciyaad u ciirsatid male dalkii caalamka oo dhan amadid inuu ku soo duulay oo uu maraakiib jiriifa loo soo diray oo sun lagu aasay yani asbuuc walba ama bil walba haamo waaweyn oo wax ku jira aan la garanayn ayaa xeebaha Soomaaliya ka soo caariya waa jirtay dee cudurro aan la aqoon baaba yimid ama dadka ha ku dhaco ama geela ha ku dhaco ama ariga ha ku dhaco cudurro badan oo aan waayadii hore la arki jirin marka waxaan u ictiqaadnay oo u aqoonsanay annagu wax qashin badda lagu shubay inay tahay dadkuna maalin walba way dhintaan waxay u dhintaan aad cid garanaysaa ma jirto inaan muujinno yani annaga dhibtana lagu hayo inna lala qaybsado inaan wax dhibi karno inaan aan la rogin arrinka oo aan colaad laga abuurin in dadku ay yihiin dad cadowa laakiin ay yihiin dad kalifan oo dhibban maaha dadka hadda magaalada jooga inay ama sharaf ama wanaag u arkaan dadka markan arrinta aanu aad u sii faahfaahiyo waxa weeyaan faa'iido dhaqaale oo la helo dhibtana soo gaadhay baa ka badan maaha inaan noo hadda faa'iido qabno dhib baana soo gaadhay qaar baa badaha ku daadanaya qaar baa la xidhxidhayaa cadaawad fara badan baana laga sameeyey oo aanan cadow ahayn aan cadow baahi baa jirta qof walba waa baahaysan nimana kan ciidamada la soo diray haddii isaga la dilo anigaba awalba gaaja ay dili lahayd isna waa dhimanaya cadowa laakiin ay yihiin dad kalifan oo dhibban